yanzu daga yawo kai tsaye ne da ba da kai da sarki bayan ya kai da sarki sai ya shafi babansa shi ba a garin nan zai zo ya kai da ka a yanzu a martaka kuma dalilin zuwansa shi zai bayani ya kawo shi kuma na wajen tafi da gwamnati wanda ya zaka yi da fita ɗan ne ya ce a gaishe ka kuma tsarin madar Bauchi shi ne muna maraba da baki muna girmama su kuma muna zaune lafiya ana yin sa da shugabanci cikin zaman lafiya. Muka rabo shi ƙasa da sauran manya-manyan iyayen ƙasa na jihar Bauchi musamman wato Abubakar tare da wajen bikinsa da sanatoci da suka rabo sun tare wannan tafiyar sun zo da yi a kwamitin fere su wanda ya kawo su da kawo su lafiya Allah ya sake abin da za su yi su gama lafiya. Muna mana fada baki ko muna fatan za a yi komai a gaba lafiya. Wannan da na su yanzu haka za mu da shi rashin shugaban kasa zai magana in yi magana da turanci ko wanda zai fassara da Hausa. Bayan an gama wannan magana shi ma daga nan kuma Allah da sai ka cika da addu'a sai ya wuce wannan shugaban. After this primitive, I started the progress of visit. After that primitive islands, the fathers, usually you have another father here that you would like to see and pay homage to. So we are very delighted that he is here. We'll give you, Your Excellency, to say why you are here. It will be translated by Dr. Alhaji, and then after that we'll have a closing prayer, except if you are otherwise. So thank you so much, Your Excellency. We are kind position. I'd like to respectfully have you deliver your advice. Say that after the airport, we are also going to see the of myself and of course see everybody for a year. I've been following who see directly see why probably see you are somebody that I hold you very high. The reason is because you have always been one of the strongest advocates in the unity of this country and for tolerance amongst all our religious leaders. Somebody who has built peace and reconciliation all the time. This is what you have said. And all the time we've been talking about ensuring that there is peace between the religious yes and prosperity and prosperity for all the countries. And also, I want to believe that the government will be setting up of everything that we do. Here today, big benefits because I'm primary towards the nomination
first who will represent us as president of now February. And myself for and on as the president of our house in the 2022. And as you know, I have been vice president of this company for the past 7 years. Governor of my brother 1 year until the expiration of our term. During that period, I have had very good of serving under an open-minded and transparent president, President Muhammadu Buhari. And I've made sure that I learned everything there is to know about governing a diverse and a multi-ethnic, multi-religious. So, with all possibility, I am less qualified to run the affairs of this country after that program. Because they are given now the love of God, because God acted as well on the program. But I want to say that one of the important reasons for me that there are certain things that I want. One is that I want to be security. Second is the young people of this country. Millions of them want to work. We must provide them with jobs and the unity of our country, the unity of our country. This country must be united. Everybody must give the chance. So that we will not have a situation where our country is divided. Our country is great because we have people of every faith, people of every religion. We must come together to live this country. Security of the people. We want to ensure that our country is secure. And we create the program. Tsohon gwamna da neman dawo. Where is up? Professor Yemi Osinbajo, ya ce da muka zo Usman Bauchi, Chief of Staff ya je ya cire airport daga nan mutum gidan mai taba ya je ya kai ziyarar bandirma daga nan ya ce dole ne ya zo ya ce kuna magana a waya amma dole ne ya zo ka maka ziyara bandirma kuma ya nemi albarka a wajenka ya nemi sada shi da sa'a yana maimacin ta kuma girmama irin shugabanci da gakewa tijjani kuma ya ce duk mabiya tijjaniya mutane ne masu kuma lafiya kuma mutane ne da suka kara wa zama saboda haka yana
neman goyon baya a wajen saboda wanda ya ci saboda ya sada da delegates saboda ya samu goyon bayan su domin wannan zaɓe da zama a ƙarshen watan nan su zaɓe mu suka zaɓe shi yana maka alƙawarin cewa zai yi maganin waɗannan zai yi maganin rashin tsaro duk da ɗan kaɗan da mutane da ɗan shaɓa kuma zai maganin rashin abin yi da matasanmu suke ciki ɗaya kuma yana yin haka zai yi da shawarar saboda haka yana neman a ba shi labari dalilin da yake da fito neman wannan gaba ya yi shekara 7 yana wanda da miji kuma wannan lokacin akwai lokacin da ya rike ya ruwa ƙwariyar shugabancin ƙasar nan kuma kowa ya yaba shugaban kasa da kuma lokacin da ya rike ya rike ƙwarya lokacin da shugaban kasa ya rike baya kowa ya yi kuma ya samu horo mai yawa ya samu kori da aiki kusa da yana gorewa shi makarrabi ne kuma ya koyi da yawa a wajen shi musamman gaskiya yin gaskiya da tilasta gaskiya saboda haka yana neman abin shi kuma Allah ya ba shi sa'a Allah kuma ya kasar nan saboda kai da kasa abu ne wanda ya lalace idan Allah ya ba shi sa'a ya zama shugaban kasa zai tabbatar kai ya ce kuma yana fatan wani zuwa da zai sake zai zo a matsayin shugaban kasa zuwa
Amen. 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 What we just say is that it is very, very united. Yes, you have cherished your education, but God has not done it for you. So it is today. And it is very and you say, thank you very much. It hasn't been possible to you, but many, many good things that you have said to him is very good for them. And we have to pray for you. And now that he's in this position, he will go down to pray. And by the grace of God, as you have said, you will go for his way.